Okay, today's topic is Boolean algebra. Okay, Boolean algebra. I think you all have heard this topic before because even when you were at the school, you have learned all these things related to circuit diagrams. Okay, maybe you all are aware about the person whose name is George Boole, and he was the person who introduced this system. So I'll write his name. Let me erase that a bit. George Boole is an English mathematician, and he developed this Boolean algebra system. But previously, it wasn't named as Boolean algebra, and it was considered as logical algebra, which was used to design and analyze circuits, right? But later, it is referred to as Boolean algebra, right? So this was kind of logical algebra. Right? So later, people started to discuss about this logical algebra with the term Boolean algebra. කාලේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද සමහරට මේ කියන ටර්ම් එක ගැන Boolean algebra කියන දේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ කාලෙදිත් අහලා ඇති. Boolean algebra අඳුනලා දීලා තියෙන්නේ ජෝර්ජ් බූල් කියන mathematician. ඒ mathematician විසින් අඳුන්වා දීපු logical algebra system එක තමයි පස්සේ කාලෙකදී Boolean algebra කියන නමින් එන්නේ. එතකොට මුලින්ම Boolean algebra කියලා නම්නේ ඔයගොල්ලන්ට නම පේනවනේ නේද මේ mathematician ගේ. ජෝර්ජ් බූල් කියලානේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ නමත් එක්කම attach වෙලා තමයි මෙතන Boolean algebra කියලා තියෙන්නේ. බූල් කියන කෙනාගේ මේ logical algebra system එකෙන් කරේ circuit design කරන එක සහ ඒ circuit analyze කරන system එකක් හදුන එක තමයි උනේ, right? So the purpose behind having this logical algebra was to analyze and design electric circuits. Okay, I think you all know about electric circuits, and I think you all aware about switches, right? So if I draw a sample switch like this, we may have open circuits and we may have closed circuits. Okay? So ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි systems ගත්තම circuit systems ගත්තම circuit වලදී අපි switches දකිනවා අතර. අපිට switches open switches තියෙනවා අපිට එහෙම නැත්නම් closed switches තියෙනවා. and switch එකක් off කරලා තියෙනවා on state එකේ තියෙනවා. Right? So this is probably the off state, right? See, it is an open switch, open circuit, and this is at on state. That means it is a closed circuit. It is closed, right? And when we use this algebraic notation, we usually use two symbols. You already know those symbols. We use 0 for open circuits and we use 1 for closed circuit, right? This open circuits may not pass electricity, or it may be passing a low voltage. Right? So it may be in off state, or it may be passing low voltage. Right? So, however, we are going to maintain two different levels. Okay, and here it may be at on state, and it may be transferring some kind of high voltage. මම කියන දේ පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා switches open වෙන switches තියෙනවා, closed වෙන switches තියෙනවා. හරි. ඒත් අපි ඒවා algebraic notation එකත් එක්ක යනකොට
සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට 0 1 කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර 0 කියලා කිව්වම මම කලින් දවසකත් ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා හැමතිස්සෙම අර බිඳුව කියන්නේ ඕෆ් ස්ටේට්ම විය යුතු නැහැ කියලා. එන්න කරන්ට් එකක් පාස් වෙන්නේ නැහැ කියන එකම විය යුතු නැහැ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔන් කියන ස්ටේට් එකත් කරන්ට් එකක් පාස් වෙන ස්ටේට් එක කියලා කිව්වට සමහරලාට ඒ කරන්ට් පාස් වෙන කරන්ට් එකේ ලෙවල්ස් අනුව මේ on off state දෙක තීරණය වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට low volt එකක් voltage එකක් 3 කියලා කියමු. මෙතන 10 කියලා කියමු. මම මේ උදාහරණ විතරයි ගන්නෙ. Right? So when we compare these two values, 3 is a smaller value and 10 is a higher value, right? So in that sense also we may refer this 3 volt as 0 and this 10 volt as 1. Right? So there may be high and low voltage. There may be on and off states to represent these two numbers, to represent these circuits. Okay, so that's the basic idea behind representing circuits with help of this notation. Okay, මේ notation එකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පළවෙනිම කාරණේ ඒකයි. කොහොමද අපි Madam, excuse me, madam. I can't see the screen, madam. Nobody can see the screen. Now, okay, madam. Thank you. Okay. And those who couldn't see the screen earlier, when I'm usually going to upload the session into your classroom, right? And you can go through all those things again, okay? classroom එකට දානවනේ කොහොමද? එතකොට ඔයගලන්ට ආපහු යන්න පුළුවන් මුල හරිය පෙනෙන්නේ නැත්තම්. However, I have already started sharing screen share කරන ෆෝන් කරලා තිබ්බත් මොකට? දැන් බලන්නකො මුල මිස් වුණා නම් රෙකෝඩින් එක දාන්න ෂුට්ටක් මේකව බලන්න. ලොකු දෙයක්. Excuse me, madam. I can't hear you, madam. Can't hear you. Hear me? Can hear, but it's very low. I can't hear you properly. Suddenly your voice got low. What about now? Can you hear me now? Yes, madam. Now okay. Okay. Okay, then I'll explain all those things again a bit. Right. So we were discussing about Boolean algebra, and when we talk about Boolean algebra, you must have remember about this person, right? Whose name is George Boole, and he was a mathematician, and he introduced a logical algebraic system to represent logical circuits, right? For an example, if we consider a switching circuit, if we consider a switch, we have two states, probably off state and on state, but the same states could be referred using low or high voltages as well, right? So this notation became the foundation for Boolean algebra. The Boolean algebra කියන නම ඒ ටර්ම් එක අපි දන්නවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඉස්කෝලේ කාලෙදිත් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ Boolean algebra system එක හඳුන්වලා දුන්නේ ජෝර්ජ් බෝල් කියන mathematician. ඒතර ජෝර්ජ් බෝල් එක හඳුන්වලා දෙනකොට Boolean algebra කියන විදිහට නෙමෙයි හඳුන්වලා දුන්නේ.
Yeah, logical algebra system එකක් තමයි හඳුන්වලා දුන්නේ circuit design related. Circuit designs වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සිස්ටම් එක ගත්තම ඒකෙදී අපිට දකින්න පුළුවන් on state off state. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ඕනම switch එකක් ගත්තම අපිට on off state තියෙනවා කියලා. හරි. එතකොට circuits වලදී මේක current එක pass වෙන නොවන කියන states දෙකේම තිබිය යුතු නැහැ. අපිට පුළුවන් low හා high voltages වලින් represent කරන්න. ඒතර මා ඔයගලන්ට මෙතන මේ example විදිහට දුන්නේ 3 volt කියන එක සහ 10 volt කියන එක. ඒතර මේ values දෙක compare කරොත් ඔයගලන්ට තේරෙනවා 3 volt කියන්නේ අඩු voltage එකක්. 10 volt කියලා කිව්වම අඩු voltage එකක් නේ වැඩි voltage එකක් නේ යන්නේ. ඒතර මේ වෙනස ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට එකක් low අනිත් එක high කියලා නිගමනය කරන්න පුළුවන්. අපි notation වලට යනකොට ඒක අපිට low value එක 0 notation එකෙන් සහ high value එක Madam, excuse me, could you explain in English, please? I'm explaining the same in Sinhala, okay? The same thing that I have explained a while ago. Okay? I'm not... But at the beginning it wasn't clear because your voice, I couldn't hear your voice properly. Okay, I'll explain again. Okay? Is that okay now? Still having issues with the voice? Yeah, madam, now I can hear your voice properly, but I couldn't understand the thing because at the beginning your yes. screen was not visible and also the voice. Okay. Right. So here we have two voltage levels, right? This is just an example. I have marked 3 volt and 10 volt. What I want to explain is we can use different voltage levels to represent zeros and ones. Okay, so 0 in this one represent by this lower voltage and 1 is represented by higher voltage, right? Because sometimes you may have thought that we can only have off switches and on switches by passing and removing electricity from the circuit. Okay, but we can use low and high voltages as well. So that is the basic idea behind representing these logical circuits. Okay, so you can either use this off and on states or low and high voltage values. Okay, remember that. So however, we have two notations. One is 0 and the other is 1. අපිට කොහොමත් notations දෙකයි තියෙන්නේ 0 සහ 1 කියන එක පමණයි. Okay. And when we talk about the fundamentals of Boolean algebra, let's talk about fundamentals of Boolean algebra. Here we have only two mathematical operations, basic mathematical operations, right? We have two basic mathematical operations here for Boolean algebra. There we have addition and multiplication. Okay. අපිට Boolean algebra ගැන ඉගෙන ගන්නකොට operations දෙකක් තියෙනවා basically. එකක් තමයි addition, අනිත් එක තමයි multiplication. I think you all know about this sign, plus sign, and I think you all know about this asterisk, right? Asterisk for multiplication, plus for addition. But in algebraic notation, we don't use the same for multiplication, right? So I'm going to remove this.
because for the multiplication, we use the dot sign. Right? Even in mathematics, you may have used that before, that dot notation. And here in algebraic notation also, we consider dot as the multiplication symbol. Okay, so we have two different mathematical operations that are applicable for Boolean algebra. Okay, and I think you all have heard about the gates, logic gates, and the operations usually associated with all those gates. For an example, if we consider addition, here we have OR, and if we consider multiplication, here we have AND. Okay. तर අපි ගත්තහම logical operations අපිට ගන්න පුළුවන් and සහ O කියන basic operations තව not කියන එකක් තියෙනවා ඒක අපි පස්සේ එමු එතනට ඉතල මේ දෙක ගැන කතා කරලා ඉමු O කියලා කිව්වම අපිට ගන්න පුළුවන් addition operation එක multiplication operation එක ගන්නේ and එකට right I think you all know about these logical operations right so these are called as gates, right? Sometimes you refer as logic gates, right? O and we are going to give and learn the symbols as well. But for now, remember that we have two gates like this. Okay, I'm not going to draw the symbols now. I'm going to introduce the symbols later. Okay, mama symbols දැම්මම මෙතන අඳුන්වලා දෙන්න හදන්නේ. Okay, let's draw like this, right? අපි අඳිමුකෝ. Right? So you have O like this, and you have AND like this. Sorry, the other way. Yeah. It should be the other way, okay? It's difficult to draw a straight line a bit. Right? So there should be a straight line here. So curved line here. Because that is on, right? And a straight line for the end part, okay? And, okay? So it's a bit difficult for me to draw here, but when you are drawing, remember for O, we have this curved like line. And for AND, we have this straight line for this side. Okay? ඔයගොල්ලෝ අඳිනකොට මේ පොඩක් අඳින්න මට පැහැදිලි ටිකක් අඳින්න අමාරුයි මෙතන පොඩක් අර ස්ලිප් වෙන ගතිය වගේ එනවා. ඒත් ඕර එක අඳිනකොට කර්ව් එකත් එක්ක අඳින්න මෙහෙම අතට. Right? And when you are drawing AND, then straight. And like D and or like this half moon, let's say half moon, right? Okay, not half, right? Whatever. All right. So these are the two different basic logic gates that we are going to consider when we design logical circuits, right? So on the other hand, we have another option which is called as NOT. I think you have already learned this stuff when it comes to NOT. And when we think of the difference between NOT and the previous logic gates, the difference is the previous logic gates, or else this O and AND always takes two inputs. But when we consider NOT, we have only one input.
Okay, so that is the basic difference between these two, and that's why at the beginning I told you we have two main logic gates as AND and OR, and later I introduce this NOT. Okay, because what we are going to do with NOT is we are going to invert whatever we input, right? So this will always invert whatever the input it will receive. Okay, so that is the purpose of using a NOT. But for OR and AND, we have different tasks to do. Okay, there we have two inputs from where we input the input values, input signals, right? From these points, we input values, and from this side, we take an output. And here for AND also, we have two inputs and we have one output, right? So this way we can input signals, and this way we can take the output. And we can combine these different gates to create different logical circuits. විතර මේ කියන gates අපිට connect කරන්න පුළුවන්. එකට එකතු කරලා එක circuits හදන්න පුළුවන්. හරි, ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් අපි logic gates කියලා කිව්වම Boolean algebra කියනකොට Boolean වලදී values දෙකක් තමයි consider කරන්නේ. ඉතින් අර logic gates වලට එනකොටත් ප්‍රධාන logic gates කියලා OR එකයි AND එකයි තමයි හඳුන්වන්නේ. මොකද ඒ දෙකේදී පමණයි මෙතනින් inputs දෙකක් අරගෙන එක output එකක් දෙන්නේ. not එකත් අපි ගන්නවා logic gate එකක් විදිහට. අර ප්‍රධාන Boolean algebra system එකේ එන logic gates වලට අමතරව තමයි මේක ඇත්තටම ගණන්නේ ගත්තොත්. මොකද එක input එකයි not එකට තියෙන්නේ. අපි දෙන ඕනම value එකක් එයා කරන්නේ අනිත් පැත්ත හරවන එක, invert කරන එක තමයි ඒකෙන් කරන්නේ. Right? So you will have to remember how we can represent data input and output using all these gates. Okay, ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න වෙනවා පොඩ්ඩක් අපි කොහොමද මේ එක logic gates වලදී data input කරාම අපිට output එක generate වෙලා එන්නේ කියලා. Now let's consider about the operation logical addition. Okay, logical addition. When we consider logical addition, which is plus, it is always involved with O. You already know that. And assume you have two inputs, right? You know that you can have two inputs, let's say X and Y. Okay. And the logical operation can be given by X plus Y. Okay. ඔයගලන් සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා X y කියලා input දෙකක් ගත්තොත් අපි logical operation එක plus නම් මේම plus sign එක operation එක මැද තමයි ලියන්නේ කියලා. Usually know that, right? For an example, if you want to add two numbers 1 and 2, what do? You just mark plus sign here, and finally you obtain the result, right? Here also we can have two inputs and we can obtain the result. So instead of having different values, in this case, we consider binary input. That means we can either have 0 or 1, right? For integer values, we consider numbers from 0 to 9, right? In the decimal notation. But here, we can only consider zeros and ones. We are not going to consider other format for these circuits. Okay, so අපි circuits පැත්තෙන් ගත්තම අනිත් numbers මේ විදිහට කියන්නේ decimal places වලින් දැන් අපි number systems ඉගෙන ගත්තනේ කලින් සතියේ. decimal number systems, hexadecimal number system මේ විදිහට මෙතනින් ගන්නෙ නැහැ. අපි binary conversion එක තමයි හැමතිස්සෙම circuits වලදී ගන්නෙ. Right? through logical addition එක මෙහෙමයි කරන්නේ. addition එකක් කරන්න නම් අපිට operands දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. operands දෙක තමයි මෙතනදී x සහ y කියලා කියන්නේ. We should have to have two operands. So we have x and y as our operand. For an example, if we consider this logical addition or operation, right?
So from this side we can have x, this side we can have y, and here we have x plus y, right? So that is the basic idea. And the value for x may be 0, right? Or 1. And for value for y also, sometimes it may be 0 and sometimes it may be having the value 1. Okay. So final output should be a unique value. And what we are going to do is we are going to find how we can generate that output. Okay. අපිට x and y කියලා කිව්වම values තියෙන්න පුළුවන් බිඳුව හරි එක හරි මේ දෙකෙන් මේ දෙකටම. හරි. එතකොට බිඳුව වෙන අවස්ථාවන් වලදී එක වෙන අවස්ථාවන් වලදී මේ අදාළ output එක generate වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට ටිකක් මතක තියාගන්න වෙනවා. Okay. So to do that you will usually consider its truth table. Okay. For an example, let's say we have x here and y here, and the operation is logical addition, and we can mark it like this. And assume that we have these states: 0, 0 state, 0, 1 state, 1, 0 state, 1, 1 state, right? So we have 4 states here. Why? Because we have only 2 inputs. With 2 inputs, we can have 4 different patterns, and for each and every pattern, output should be a unique one. Okay. So in this case, how we generate the output is when x and y both are 0, the output is 0. And when x and y, when x is 0 and y is 1, the output is 1. And when x is 1, y is 0, again 1 and 1, 1, 1, 1, right? So you usually know when you add 2 numbers together, you have a value, right? So likewise, here also you can simply add, right? So in logical addition, see, when you add 1 plus 1, it will not become 2. Instead, it will give 1. That means on state. Okay. So ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී electronic signals ට යන්නේ. අර හිතන්නකො signal එකක් තියෙනවා නැහැ කියන idea එක. Low voltage, high voltage පැත්ත හිතන්න නැතුව. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝට කොයිම අවස්ථාවකදී හරි on state එකක් එනවනම් අපි logical addition එකේදී ඒක on කියන state එක තමයි ගන්න. ඒතර බිඳුවයි කියන එක පමණයි මේකදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේ. මේ state එකේදී විතරයි ඔයගොල්ලන්ට output එක 0 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනික හැම state එකේදීම output ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 1 කියලා. right? ඒතර කොතන හරි තැනක input එකේ 1 තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට 1 එනවා. එකතු කිරීම සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවනේ අගයන් දෙකක් එකතු කරාම අගයක් එනවා කියලා. ඉතින් ඒ මතක තියාගත්තත් කමක් නැහැ. Right? So this kind of a drawing is usually referred to as truth table, right? Okay. Right. Now we are going to talk about logical multiplication. Okay, I'll write it here. Right. Logical multiplication. In logical multiplication, we talk about AND. Okay. Logical multiplication එක ගත්තම අපි කතා කරන්නේ AND කියන notation එක.
right? And we have this dot as the symbol. Okay. When we consider about the logic gate, that means the logical AND, we have the notation like this, letter D. Okay. Here again, we have two inputs, X and Y. And this side, we mark like this. Okay, X dot Y. So that is how we represent logical multiplication with help of the logic gate, right? Okay. And when we consider its truth table, again, we can mark two inputs, X and Y, and here X dot Y, right? So that will be the outline for your truth table. Okay. And again, for this one also, we have two inputs. That means we have four different situations: 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1, right? So this is like a simple multiplication. In this case, what we have as output is we have 0 here, and here again we have 0, 0, and 1. It's like 0 into 0, 0, 0 into 1, 0, 1 into 0, 0, and 1 into 1, 1. Right? So it is similar to that. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 0 states තියෙනවා 3ක්, ඊට පස්සේ 1 කියන state තියෙන්නේ 1යි. එතකොට මේක multiplication operation එකක් නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි අර සාමාන්‍ය 10 පාදයෙන් multiply කරනකොටත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බිඳුවෙන් වැඩි වුණොත් අපිට එන්නේ උත්තරේ බිඳුවයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මතක තියාගන්න පුළුවන්. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් මේ දේවල් දන්නවා. ඒක නිසා මතක තියාගැනීමේ අපහසුාවක් නැති වේවි. Okay. So that is what you have to remember about logical multiplication. Okay. Right. And finally, we are going to talk about the inverter, right? Let's say inverter, right? So inverter is the NOT gate. Okay, NOT gate. And how we represent NOT gate is we can represent a NOT gate like this. And if we have X here, we can say the inversion of X. Okay. අපි inverter එකක් කියලා කිව්වම තියෙන අගයම අනිත් පැත්ත හරවන එකයි කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් හිතන්න ඔන්න not එකක් තියෙනවා. Assume that you have a not and here you input 0 and output will be 1. And on the other hand, assume that you have 1, then what will happen is your output will become 0. Okay. So this is just an inverter. And for this one even, you can draw a truth table. Okay. So the truth table of this one is really small because we have only one input. Whenever we have one input, we will have two different values, 0 here, 1 here. And when we have 0, 1 is the output. When we have 1 as input, we have 0 as the output, right? So this is the truth table for an inverter or for an, what we call NOT gate. Okay, right. So we have discussed about the fundamentals of Boolean algebra. We learned about the person who introduced logical algebra and how it later became into Boolean algebra. And we learn about how we represent these values with help of circuits.
And we learn about the fundamentals of Boolean algebra. We know that we have two different logical operations for Boolean algebra, which we refer to as addition and multiplication. We have different logic gates. We have different symbols for each and every logic gate, right? And we know the truth table, and we know how to convert whatever the input we have into a particular output based on its logic gate. හරි. අපි දැනට ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් ඔයගලන්ට ඒ ටික පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Boolean algebra කියන්නේ මොනවද? මොනවද අපි ඒකෙදි කතා කරන්නේ? Boolean algebra වලදී පාවිච්චි කරන logic gates මොනවද? Operations මොනවද? Truth table මොනවද කියන එක. ඒ වගේම තමයි input එකක් දුන්නාම කොහොමද output එක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. හරි. Right. And there are some theorems for Boolean algebra. There are many theorems. You will learn about those things later. And there are commutative laws, associative laws, distribution laws and all. Right? So you will be learning all those things later. And before that, we are going to move to an activity. So I'll tell you what to do. Activity එකකට ගිහින් යමු. මම කියන්නම් ඔයගලන්ට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට දැනට මේ ටික මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි rules වලට යමු. හරි. එතකොට සමහරට ඔයගොල්ලන් දැන් ඉස්කෝලේදී කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් conversions උත් lecture material එකට එයිද කියලා කියන්න බෑ. මොකද lecture material එක තාම අපිට හම්බෙලා නැති නිසා. ඒක තියෙවි සමහර විට තිබුණොත් අපි එතනින් එහාට continue කරමු. Right? So we are not going to continue up to that simplifications for now, because I'm not so sure whether that will be included into this module at this stage. So if it will be there in the lecture material, then I will discuss that with you. Right? Okay. මම ඔයගලන්ට activity එකක් දෙන්නම් classroom එකේ. හරි දැනට චුට්ටක් ඉන්න. මම screen එක පොඩ්ඩකට share කරන එක නවත්තන්නම්. Okay, I brought you back to the main session because I think you need a sample truth table for the question that I gave you, right? So actually this kind of questions you won't get for the exam or any, but I just want to bring you for the theorems. That's why I'm asking you these questions. Okay, so there are four questions given in the classroom to draw truth tables. For an example, this is one of the questions, right? So you will have to draw truth table for this. Before that, I would like you to consider this one, right? When you are to draw truth table for this operation, this is basically O, right? So what you did was you considered the inputs and then you considered the output, okay? So this is what you require as your output when I ask to draw truth table for this, okay? And you will have two inputs here. What are the inputs? X and Y. That is for this question.
And when I ask you to draw the truth table for this one, you can try that like this. Here, what I expect from you is the answer column should be something like this, because I need to use this O for X and 0, right? So what are the inputs you have? You have X, and here you don't have Y. Instead, you have 0. When you have only one value, then you can have two inputs, right? Two values. One is 0 and the other is 1. Here 0 is same, right? 0. And again, what we have here? 0, right? Because we can't change. It is not an operand, it is just a value. So you can keep it as it is, and then you can continue with the O operation. You know how to use what we call O, right? This is 1 and 0. Here, what's the value? Here you can have 1, right? So this kind of truth table can be drawn for this question. Clear? ඒක පැහැදිලි ඇති නේද? ඒ වගේ questions ටිකක් තියෙන්නේ. මට මේකෙන් ඕනේ අතරම truth table හදන්න නෙවෙයි. මේකෙන් ඔයගලන්ට අර theorems කීපයක් තියෙනවා. ඒ theorems වලට එන්නයි ඕනේ. What I want you to come into or to identify is there are a set of theorems that we usually remember. Okay, so that kind of theorems can be generated with help of the truth tables. That's what I'm going to do now. For an example, when you look at these two columns, right? These two columns are identical, right? So what you can refer to is, you can say x plus 0 equals x. X, okay. So there's a theorem like this. So මේ වගේ theorem එකක් තියෙනවා. x වලට බිඳුවක් එකතු කරාම x y කියලා තියෙනවා. ඒක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒකයි මට කියන්න ඕනේ, රිඩයිව් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අනික් ඒවටත් theorems තියෙනවා. x plus 1 කිව්වහම මොකක්ද එන්නේ කියන එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමතිස්සෙම truth tables and then ඉන්නේ නැහැ. අපි ඒක simply මතක තියාගන්න එකයි කරන්නේ, right? So what we do is we are going to remember such theorems, because when we simplify the circuit, we can easily use those theorems to simplify the circuits. Okay, right? ඔයගලන්ට circuit simplify කරන්න පහු වෙනකොට තියෙයි. ඉතින් simplify කරනකොට මේ theorems අර කටපාඩමින් වගේ මතක තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට. ඔයගලන්වත් කරලා ඇති කොහොමදත්. ඉතින් ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මට ඔයගොල්ලෝව බලන්න ඕනේ. හරි. ඒතර එක theorem එකක් තමයි මම දැන් පෙන්නුවේ ඔයගලන්ට. x plus 0 කියන්නේ x සමානයි x. ඒක prove වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට truth table එකකින් මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. මේ 0 තියෙන්නේ මෙතනත් 0 තියෙන්නේ. Here 0, here this one 0. 1 1. So the answer is same as the value of x. Okay. Clear now? පැහැදිලි නේද? Yes, madam. Yes. And the final one is x plus x invert x. Okay. අන්තිමට තියෙන්නේ x plus x invert කියලා. ඒක මට අර classroom එකේ හරියට හදන්න බෑ. මම ඒක පෙන්නන්නම්කෝ. මම ආපහු word document එක හදලා දාන්න. මගේ machine එක පොඩ්ඩක් stuck වෙන ගතියක් තියෙනවා. ආයෙ shut කරලා ගත්තොත් නම් හරියයි. ඒතර session එක disconnect කරන්න වෙනවනේ. ඒකින්ද මම මේක හිමීට manage කරගන්නම්. මෙතන තියෙන්නේ ඔයගලන්ට screen එක පේනවා ඇතිනේ. මෙතන තියෙන්නේ invert. කියන්නේ not එක තියෙන්නේ උඩින් එන්න ඕනේ x bar කියලා එන්න ඕනේ. මට x bar මෙතන ලියන්න විදිහක් නැහැ. symbols පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද මම stream එකෙන් දැම්මේ. මම word එකකට හදලා දාන්නම් ආපහු. then මෙන්න මෙහෙම එන්න ඕනේ. okay. මම මේක word එකට හදලා questions ටික දාන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. question එක මම හදනකම් ඔයගොල්ලෝ අතන answers ලියන්න. Right. So I'll open the breakout rooms again.
Okay, now I think you have completed the first one, and I have added few more there, but you don't have to draw truth tables for all. You will have to draw truth tables until no up to this third question. Okay. ඔයගොල්ලන්ට truth tables මේ තුන්වෙනි question එකට වෙනකන් විතරයි අඳින්න තියෙන්නේ. එතනින් එහාට තව laws ටිකක් තියෙනවා. Right? So what the purpose of giving that activity was to let you know about some available laws and theorems for Boolean algebra. Okay? Because we have different types of circuits, and when we design circuits, we can simplify very large circuits into small circuits, right? Because rather than creating a really big circuit, if we can achieve the same task with help of a smaller simplified circuit, so it is worth to design the simplified version, right? Because we have less components and we can achieve the same task, same output. Therefore, we should be able to simplify some of the circuits. To do that, we need these kind of laws and theorems. Okay, අපිට Boolean algebra වලදී theorems සොයි laws සොයි set එකක් තියෙනවා circuit simplify කරන්න. ඔයගොල්ලෝ circuit diagrams අඳිනකොට ලොකු circuits එනවා. අපි පස්සේ circuit diagrams අඳිනකොට ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ ඒවා තියෙනවද කියලා නිකන් හිතා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ related questions උත් පස්සේ කරමු. දැනට කරොත් එකපාරට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේවාක touch එකේ නැති කවුරු හිටියොත්. ඒක නිසා අපි simplify කරන්න නම් මේ කියන laws එහෙම නැත්නම් theorems දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒක ඉගෙන ගන්න එක තමයි මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, right? So what's the answer for this one? I think I have already given the answer for this. That is X. What's the answer for second one? Can anybody mention in the chat, or can anybody tell that? 1, madam. Yes, okay, good, right? So there you have 1. And what happened for x plus 1? X. X, good, right? And for this one, 1. X plus X bar. x bar is 1, okay, right? So you have obtained these results with help of the truth tables, right? That means you have proved these. Okay, what you have done, you have just now you have proved these rules. What was the rule? First rule is x plus 0 equals x, and the second rule is x plus 1 equals 1. So whenever there is a question that asks you to prove this rule, then you can use that truth table and prove that, right? In some ways, you can use some of the other already proved laws and theorems and prove the others. Okay? ඔයගොල්ලන්ට prove කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි මේ truth table කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා induction කියලා. ඒ කියන්නේ apply කරන්න පුළුවන් normal algebra rules apply කරගෙන ගිහිල්ලා මේ පහළ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා commutative associative කියලා rules set එකක් තියෙනවා. ඒවා prove කරන්න කියලා සමහර table එකෙන් prove කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් reduce කරගෙන ගිහිල්ලා prove කරන්නත් පුළුවන්. හරි අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. දැනට අපි මේ විදිහට truth table එකෙන් basic ටික කරගෙන යමු, right? And the second question is also again to draw the truth tables, and there we have AND operation, right? So the first question was about O, right? This is O, okay? This is O. And the second one is for AND. Right? So set of rules are there associated with O, and there are set of rules associated with AND operation. Okay. And this one, this third one is given as double complement. Here you see X bar and again bar is there. Okay. 2 lines
up there on top of x. That means we are going to invert the same twice. Okay. And for this one, we say it is double complement. And you can easily guess that, right? I'll give the answer itself. It should be x. Okay. මෙතන double complement කියලා කියන්නේ අපි මේකට ඒ rule එකට එකක් මම ලියන්නම් මෙතන. Double complement. This is double complement. We are going to invert once, right? We have x here. We are going to invert x once and invert it again, right? So you can clearly understand that we get the exact same input again. හරි මෙතන ඔයගලන්ට තේරෙනවා එක පාරක් invert කරලා ඒක ආපහු invert කරොත් මුලින් input එකම තමයි හම්බෙන්නේ කියලා. හරි. ඒතර මේවා theorems rules විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් circuit simplify කරන්න. ඒතර මේ ටිකටත් ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලන්න truth tables අඳින්න. You will have to draw truth tables and find out how we can obtain the rules for AND. Okay. So try to do that as well. And thereafter, the final task for you to do is you will have to search how people have proved these laws. එතන ඕගොල්ලන්ට laws and theorems ගොඩක් තියෙනවා. Commutative law, associative law, distributive law, dual distributive law, right? And identity theorem and De Morgan's theorem. Usually this De Morgan's theorem may be there as a question for your papers, right? Semester and papers. So it's better to understand how we can prove them. Okay, there are different methods. Now you know how to do that with truth tables. Later we will move into another way of proving that. Okay, අපි තව prove කරන විදිහකට ඊට පස්සේ බලමු. දැනට ඔයගොල්ලෝ මේක ටික කරලා ඉන්න කරාට පස්සේ අපි අනිත් ඒවාට යමු. හරි. මොකක්ද දැන් කරන්නේ මම ආයේ breakout rooms දාන්න. Do the second one and update your document or whatever you have already posted there in the classroom because you have posted answers for this one. No? ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි එකට answers දාලානේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒකම update කරන්න. update කරලා තියාගන්න. මේ word document එකම edit කරත් කමක් නැහැ. සමහරවිට අමාරුයි මොකද මේ symbols කියන්නේ type කරලා ගන්න බෑනේ symbols ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා අතින් ලියුවට ගැටලුවක් නැහැ. දෙවෙනි එකටත් බලන්න, තුන්වෙනි එකටත් බලන්න. ඊට පස්සේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා මේක මෙන්න මේ ටික ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා බලන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් ඇත්තටම ලියන්න දෙයක් නැහැ. You don't have to write anything for this one, right? You will have to study that, okay? Because you need extra time to prove all these laws. ඒතර මේ ටික ඔක්කොම prove කරන්න අද මුළු වෙලාවම යන්න ඉඩ තියෙනවා සමහර විට. ඒක නිසා මේ ටික දැන්ට prove කරන්න එපා. prove කරපුවා තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරාම ඕන තරම් ඒකෙන් බලන්න. Right? There are many resources that clearly explain how these things can be proved. Okay, so go through all these things and I'll take you back to the session after finishing all these 4 questions and we will discuss the other rest of the things. Okay, අපි අනිත් ඒවා කතා කරමු ඒකට පස්සේ. ඊට දෙවෙනි question එක කරන්න, තුන්වෙනි එකත් කරන්න, හතරවෙනි එක study කරලා බලන්න. Okay, I'll take you back to the session at 11:30. Okay, so meanwhile you are in the breakout room, you can take your break as well. ඔයගලන්ට break ගන්න ඕනේම breakout rooms වලට මම දැම්මම වතුර ටිකක් බොන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඒ ටිකත් කරගන්න ඒ වෙලාවෙම. මොකද මම ආයෙ වෙනම break දෙන්නේ නැති නිසා, right? I'm not going to give you breaks. Maybe for the other lectures you may have breaks, but I'm not going to give you breaks like that. Whenever I put you into the breakout rooms, you can take a small break and do your work as well. Okay, right. Okay, now we are back in the session.
By now, you know that we have number of rules and theorems that are applicable for Boolean algebra. Now, we are going to further look into how we can prove those theorems and rules, right? So I'll explain that with help of the same presentation that I have used. This is not a presentation, actually, this is what I used to explain you. Okay. Now you know that we have number of theorems. Okay. So what we are going to do is we are going to prove whatever the theorems available for us for resolving whatever the theorems we have for linear for this Boolean algebra. Okay. Right. So we have fundamental laws or theorems. Okay. We have these things. We have studied those. Okay. And now what we are going to do is we are going to prove them. Proof of the laws and theorems. Okay. When we want to prove these laws and theorems, we have two options to do that. Okay. Just a while ago, you used one such option, and that option is a really good option that we usually consider each and every possible input. Okay. For an example, you know that if you have only one input there, you use either 0 or 1. If you have two inputs, what you consider is you have 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Right? Whenever you have something like this, what you have is 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Right? So there are a number of options that you can consider. Okay. So when we want to prove whatever the law we have, this is one good way that we can use, and we call that perfect induction. I write it here. Perfect induction. What we do there is we are going to consider the truth table. We are going to consider all possible input values, and then we are going to prove whatever we have to prove, right? And the other method is the classic algebra. Okay, so we have two different methods to prove whatever the law or whatever the theorem that we have for Boolean algebra. Those are classic algebraic method and perfect induction. අපිට prove කරන්න ඕන වෙනකොට මේ laws හරි theorems හරි අපි කලින් කතා කරේ word document එක තිබුණේ. ඒ ටික තමයි prove කරන්න යන්නේ. ඒවා prove කරනකොට අපිට පුළුවන් ක්‍රම දෙකකට prove කරන්න. එකක් ඔයගොල්ලෝ දැන් ටිකකට කලින් prove කරපු method එක. ඒක තමයි අපි කියන්නේ perfect induction කියලා.
හරි truth tables පාවිච්චි කරලා කරේ. අන්න ඒ ක්‍රමයට අපි perfect induction method එක කියලා කියනවා. classic algebra වලට අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අර mathematics වලදී සාමාන්‍යයෙන් වෙනදා equations prove කරනකොට කරගෙන යන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි කරන්නේ classic algebra. එහෙම නැත්නම් මේක normal algebra කියලා කියමු. Right? So we have two options, right? So what I'm going to do now is I'm going to give you an example for these two, okay? Let me select another color. I'll select blue and I'm going to start with an available theorem, okay? So මම තියෙන theorem එකක් අරගෙන කරන්න. theorem set එක මම ආපහු පෙන්නන්නම් Word document එකෙන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. Oh. Yes. Really? Okay, I hope you all hear me, right? ඇහෙනවද නේද? Yes, ma'am. Okay. Right. So I'm going to select one of the theories from this one. Here you see number of theorems, number of laws, right? So let's select one out of this and then try to prove that. Okay. Okay. Let's consider this one. I mean, this dual of distributive law, and there we have x plus y into x plus z equals x plus y dot z, right? You have that. You have x plus y dot z equal to x plus y into x plus z. That is what you have there. So you can start from any side that you feel that is easier for you. Right? So I'm going to start with this right hand side. Okay. ඔගොල්ලන් තියරි එකක් prove කරනකොට ඔගොල්ලන් කැමති පැත්තකින් පටන් ගන්න. කියන්නේ lazy side එකකින් පටන් ගන්න. අපි මේ දෙපැත්ත සමානයි කියන එකනේ prove කරන්න ඕනේ. ඒතර මෙන්න මේ කියන theorem එක law එක ගත්තොත් dual of distributive law කියන එක ඔයගලන්ට පේනවා x plus y dot z කියන එක සමානයිලු x plus y dot x plus z මේ තියෙන විදිහට සමාන කියලා prove කරන්න තියෙනවා. ඒතර අපි එක පැත්තක් select කරගෙන prove කරගෙන යන්න. Right? So you have to select one side and show that it equals to the other side. Okay. So let's try that. I think I have erased whatever the previously drawn things, right? So I'll write all those things again. ටිකකට කලින් ලියපු ටික මැකිලා නිසා මම ආපහු පොඩ්ඩක් ලියන්න. Proof of we have classic algebra and we have perfect induction. Okay. Right. So the expression we have is this. I write it here. We got x plus
y into z equal x dot y. Sorry, x plus, right? And here dot you have there, x plus z. This is what we are going to prove, okay? This is what we are going to prove. When I am to use classic algebraic method or as normal algebra, we can simply start with right hand side. Let's start with right hand side. Okay, right hand side equals to x plus, sorry, x plus y, and we have x plus z. Okay, so we are going to start with the right hand side, and we are going to use normal algebra or else classic algebra to show that it is equal to the left hand side. Okay, right. What we can do is, you know how to multiply two values, right? For an example, if we have something like this with some numbers, what we do is we multiply this with this, and again this with the other one, right? And this with y, and again this with z. Okay, that's how we are going to solve this kind of a problem in general. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ equations ආවම solve කරන විදිහක් තියෙනවානේ. අර numbers වලින් අපි solve කරත් equations වලට එනකොට එහෙම solve කරන විදිහක් ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් කරලා තියෙනවානේ. ඒකට ඒ විදිහටම මේක කරන්න පුළුවන්. Here we have x into x into x and plus x into z plus y into x plus y into z. Okay, that is how we expand that right hand side. අපි right hand side එක expand කරන්නේ මේ විදිහට. ඔයගලන් මේක කරලා ඇති මතක ඇති. Okay. And now you know there's something like this. Here you have x into x. Okay, you have x into x. Therefore, this x into x can be represented as x. Right? ඔයගලන් x into x කියන එක දන්නවා represent කරන්න පුළුවන් කියලා x කියලා. ඒක කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්ත කියලා මතක ඇති. And operations කරේ. When you were doing and operations, you got that. Okay. So you know x into x is equal to x. Right? If you don't remember, just go back to whatever the activity you finished just now. There in AND section, ABC, part C, you have x into x equals x, right? So that is what we are going to use for this one, right? So x into x equals x, that is already available for AND operation. So we are going to apply that here, right? Here we have x into x. Instead of using x into x, what we use is, we are going to use x. Okay? X into x කියන එක වෙනුවට අපි x කියලා ලියනවා.
ඔයගලන්ට ඒක ආවෙත් කොහොමද කියලා එක තේරුන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් චුට්ටකට කලින් මම කිව්වේ truth tables අඳින්න කියලා. එතන and operation කියන section එකේ බලන්න ඔයගලන්ගේ තුන්වෙනි rule එක විදිහට ඇති මේක. ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ විදිහට ලියන්නේ. Okay, and we have x, z as it is and yx as it is and yz as it is. Okay, and from this one you can take x out, 1 plus z, and here you have y, here also you have y. You can take let's keep it as it is, right? Otherwise it won't be. අපි මේක මෙහෙම තියමු දැනට. එතන නැත්තම් අපිට ඕන මේ pattern එක හදාගන්නනේ. We need to obtain this pattern, this left hand side, right? So if we are going to do like that, it will not be easy. So therefore we are going to keep it as it is. අපි මේක මේ විදිහටම තියාගමු. මොකද නැත්තම් ඔයගලන්ට මෙහෙම අරගෙන ගන්න පුළුවන් y කියන එක පිටට දාලා ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ xz කියලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට මේ left hand side එක හදාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඒක එහෙම තියමු. right? Now what we have is we have x 1 plus z. Okay, this is again O operation that is available in that activity. This is also available in that activity. ඔයගොල්ලන්ට මේකත් activity එකකින් කරලා බලුවා. කොහොම කියලාද ඔයගොල්ලන්ගේ බලන්න පළවෙනි activity එකේ x plus 1 equal 1 කියලා ඔයගොල්ලෝ කිව්වේ. ඒ වගේ තමයි. මෙතන අකුර විතරයි වෙනස්, right? You already know that x plus 1 equals 1, right? So here instead of x you have z. You have z plus 1, right? If x plus 1 equals 1, then z plus 1 is also equal to 1. Okay. You don't have to worry about the type of the symbol, whether it's x or y here, because as long as you can manage with another rule, then you can use that rule. Okay? So you can simply say x here, because this is equal to 1, right? Then you have what? Yx, yz, and out from these two, you can take x out and you have 1 plus y plus yz. Okay. And again, you have 1 plus y, which is equal to 1. Okay. Therefore, you can say this is x plus yz, which is equal to left hand side. Right? So this is how we can prove a law with help of classic algebraic method. Okay? तर මේ විදිහට තමයි අපි classic algebraic method එකකින් පාවිච්චි කරන්නේ. සමහර වෙලාවට මෙහෙම කරගෙන යනකොට එක තැන කැරකිනා වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. අර හරියට අපි පොඩ්ඩක් left hand side එක දිහා හරි right hand side එක දිහා හරි අපිට prove කරන්න ඕනේ side එක දිහා හරියට බලාගෙන කරන්න නැතුව ගියත් මම මෙතනදී ඔයගලන්ට එහෙම ස්ටේට් එකක් මම මේක y එකත් එළියට අරගෙන කරොත් එහෙනම් මම ආයෙ එක තැන කැරකිනා වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. Right? So whenever you are using this classic algebraic method, you will have to carefully check how you can go into the final result that you want to prove. Okay, otherwise you will be circling inside a loop. Okay, right? And when you are to use perfect induction, it is really easier than classic algebraic method. What you have to do is you have to draw the truth table.
right? How many input you have? You have x and y, x, y, z. 3 different values are there. And you have to have x plus y. X plus y, you will need x plus y. Then you need x plus z is there. And you need y into z. Okay, you will have to calculate values for all these. And then finally, you can give, let's say, right-hand side, x plus z. And here you can say x plus y, z, right? So whatever the components you have for these equations should be there in your truth table. ඔගොල්ලන් මෙහෙම truth table එක අඳිනකොට ඉස්සෙල්ලා expression එක බලන්න. බලලා ඒකේ තියෙන components හැම එකක්ම එන විදිහට truth table එක ඇඳගන්න. ඔයගලන්ට prove කරන්න තියෙන්නේ x plus y x plus z සමානයි x plus yz කියලානේ. එතකොට yz කියන එක ඕනේ, x ඕනේ, y ඕනේ, z ඕනේ. හරි x plus y ඕනේ, x plus z ඕනේ ඔක්කොම ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන එන්නේ. මම එකක් දෙකක් විතරක් කරන්නම්. I'm going to calculate 1 or 2 and rest of the things you can do yourself. Okay, right. These are the possible values, right? So we have to mention all possible input, right? Not only few. ඔගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනකොට input ඔක්කොම දාන්න ඕනේ. පුළුවන් ඔක්කොම input ටික මෙතන mention කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව කරන්න එපා. හරි? හැම input එකක්ම සඳහන් කරන්න. For an example, here you can start with 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, right? And 0, 1, 1, 1, 0, 0. Likewise, you can go up, down up to 1, 1, 1. Okay. So when you consider the decimal value, what are the decimal value? You have 0, 1, 2, 3, 4, right? You are going to go like that. මෙතන මේවා convert කරලා බැලුවොත් නිකන් මේ තියෙන්නේ decimal වලින් නම් බිංදුව, decimal වලින් 1, decimal වලින් 2, decimal වලින් 3. ඒ වගේ binary format එක තමයි තියෙන්නේ. හරි? ඉතින් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ටික fill වෙනකම්ම ඔයගොල්ලෝ මේ binary patterns ටික මෙතනට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. input හැම එකක්ම සලකා බලන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව භාගෙට ලියලා නවත්තන්නේ නැහැ. Okay. Right. Next one, x plus y. Now you know what are these operations, right? Plus means or operation. You know what to do, right? Whenever you have at least 1, then you mark 1. When it's 0 and 0, then you mark 0. Or operation එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 0 0 නම් 0, 0 1 හරි 1 0 හරි 1 1 නම් 1. So you will have to consider x and y this time, x plus y. Now for the first one, 0 0, both are zeros, then O operation is also 0, right? And the second one is also 0, and for the third one 1, next one 1, like that. And for this one you will have to consider x and z, right? X is 0, z is 0 means 0. X is 0, z is 1 means 1. Here 0, here 1. Right? And the other one, yz. You have AND operation, right? You know, whenever you have both ones, then you can have 1 as the output. Otherwise, you use 0, okay? So therefore, here you have 0, 0, 0, 0, 0, and 1. Right? So thereafter, by looking at these two, you can calculate this.
හරි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම පස්සේ දැන් හදාගත්ත values බලලා මේක calculate කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ dot එකක් නේ plus නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ ආපහු and operation එකක්. මෙතන තියෙන්නේ. හරි? මැද තියෙන and operation එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා and නම් මේ දෙකම එක වුණොත් විතරයි and එකක් එක වෙන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒකට පළවෙනි අවස්ථාවේ මෙයා බිඳුවයි. මෙයාත් බිඳුවයි. එහෙනම් මෙතන බිඳුවයි. බිඳුවයි එකයි කියන්නේ බිඳුවයි. එකයි බිඳුවයි බිඳුවයි එකයි එකයි එකයි. Right? And you know how to do this one also. How you do? You have to use x and you have to use yz. X plus yz. Plus means O. 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 1 1. Right? So like that you will have to fill the complete the whole table. So මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ table එකම complete කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම යනකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ තියෙන data set එක එකම විදිහට එයි. Right? When after completing you will see that these two patterns are similar. Right? Therefore you can conclude that these two sides are equal to each other. Up to now even you can clearly see that, right? ඔයගොල්ලන් දැනට බලනකොටත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක පේනවා මේ පළවෙනියටම මෙයාත් බිඳුවයි මෙයාත් බිඳුවයි දෙවෙනි එකනත් බිඳුවයි බිඳුවයි තුන්වෙනි එකනත් බිඳුව හතරවෙනි line එක 1 1. Even now by looking at these four lines you can understand that these two columns have a similar pattern. Okay, so you will have to obtain the similar pattern for each and every line. Thereafter, at the end, you can mention that you have proved your rule. Okay, the left hand side samanai, right hand side kila liyanna antimeta. Okay, vice versa. Understood? I hope you understood. Then you can try this one being at your groups as well. Okay. පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක කරලා බලන්න ඔයාලා ඇත්තටම මෙතනින් එහාට එනවද කියලා. Right? Being in the group, calculate this or any other rule you would like to test. Okay. මේක හරි දැන් මම මේක භාගයට කරලා නැවතුයි. ඒතර මේකම හරි කමක් නැහැ කන්ටිනියු කරන්න. ඒතර හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්ලාසික් ඇල්ජිබ්‍රා පැත්ත මම සම්පූර්ණයෙන්ම කරා. ඒතර කරන්න නැත්නම් අලුතෙන්ම එකක් මේක නැතුව වෙන රූල් එකක් අරගෙන කරලා බලන්න මේ ඔප්ෂන්ස් දෙකට. Right? Okay. I hope you understood whatever the things we discussed today. I'm going to go back to the session and brief what we discussed. Right? We talked about, we start with Boolean algebra. We learn about Boolean algebra starting from the person, starting mentioning about the person, George Boole, right? And we learn how circuits represent data with help of electricity and the notation 0 and 1. And we learned about fundamentals of Boolean algebra, addition, multiplication as the basic logic gates and not as an inverter. You know the operations, the symbols for operations, and also the logic gates, symbols for logic gates. Okay. And you knew how you can use the truth table to show how we get different output values for different inputs, right? We learned about the truth table for
logical AND operation, logical OR operation, and NOT operation also. Okay. And thereafter we learn about we learn about the available theorems for simplifying the circuits, right? Or else convert that into a different form. And finally, we learn how we can prove those theorems. Okay, we have two ways to prove: classic algebraic method and perfect induction method, right? If the method is not given, you can use either one of these. Okay. පැහැදිලි නේද? ඒ ටික තමයි කතා කරේ. ඒතර මතක තියාගන්න මේ symbols, notations, ඊට පස්සේ මේ convert කරන ක්‍රම සහ මේ slide set එකේ නැති එක දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයගලන්ට activity word එකේ තියෙන්නේ ඒ theorems ටික. Right? Okay, so these are the theorems and rules. OR එකයි AND එකයි හරි ලේසි. ඊළඟට double complement තියෙනවා, commutative laws, associative laws, ඒ laws ටික තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ law set එකේ තියෙනවා තමයි prove කරලා පෙන්නන්න කියනකොට කියන්නේ. හරි, දැන් මම prove කරෙත් ඒ වගේ එක law set එකේ තියෙන එකක් නේ. ඒත් ඒ වගේදී ඔයගලන්ට මතක ඇති මේ මුලින් තිබුණ O වල AND වල basic theorems පාවිච්චි වෙනවා. Right? We used these ones. එන මේවා පාවිච්චි කරා. Okay. Right. So now it's up to you to go back to your group, and what you have to do, you have to select any theorem you like and prove that theorem using both these methods, right? So add that into the classroom as well. And that is the final activity that I'm going to give you today. And next day, we are going to discuss about Kana maps, right? ඊළඟ දවසේ අපි Kana maps ගැන කතා කරමු. අදට ඔයගලන් කැමති එක law එකක් තෝරගන්න මෙතනින්. ඒක අර methods දෙකටම prove කරලා පෙන්නන්න. ටිකක් ලොකු එකක් තෝරගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද group එකමනේ එකතු වෙලා කරන්නේ. ඒක නිසා theorem එකක් අරගෙන ඒක normal algebraic method එකටයි perfect induction method එකටයි දෙකටම කරලා බලන්න. හරි, කරලා ඒක මැඩම් මේ group එකේ එක්කෙනෙක් කරලා අප්ලෝඩ් කරා නම් ඇතිද? එක්කනයි. හරි මැඩම්. group activity නේ කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ අනිත් දවසේ අපි Kana maps යන කරමු. Right? So that's all for today. Upload the exercise, and if after finishing you can leave, right? If you have any questions, you can ask now.